Good morning students. So today class I am going to take unit 5 P block elements. So in periodic table group 13, group 14, group 15, group 16 and group 17, these groups are P block elements. Let's see the occurrence of P block elements, that is source of P block elements. So let's see individual group elements and its source. So first one is group 13. So in group 13, boron, aluminum, gallium, indium, thallium, these 5 elements are present. So the source is, for boron, the source is borax, for aluminum, bauxite, for thallium, laurentite. So like for group 14, for carbon, the source is diamond and graphite, for silicon, sand and quartz, 14 cassiterite, for lead galena. So அதே மாதிரி group 15க்கு அதுக்கு elements அதுக்குள்ளே source. So அதே மாதிரி for group 16, the source of the element is for oxygen, air, sulfur, native. So native means in nature it is found in metallic nature. So the gold மாதிரி, so sulfur as such அப்படியே நமக்கு வந்து நேச்சரில் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி எலமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம நேட்டிவ் எலமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதேமாதிரி செலினியம், டெலூரியம், ஃபார் செலினியம் கிளாஸ்தலைட், tellurium, silvinite. So these are the source of group 16 elements. So for group 16, that is a halogen family. So for fluorine, the source is fluorspar. For chlorine, the source is common salt. So what is a common salt? Sodium chloride is a common salt, and the bromine and iodine, you see the source of these elements. So next we see the characteristics. So the characteristics of P block elements. So first one is ionization energy. So already we know that, so the P block elements have high ionization energy. So the ionization energy along a period when the increases, from top to bottom decreases. Okay. So second one is metallic and non-metallic character. So P block elements consist of two types of elements. One is metal, another one is non-metal. So what is the metal and non-metals? So the metals are present at the extreme left in each period. For example, aluminum, gallium, indium, these are the metals, while the non-metals are present at extreme right. For example, halogen. So halogens are called as a non-metals, which is present at extreme right in the periodic table. So next, nature. So the P block elements are acidic or basic means, so the P block elements are acidic in nature. So for example, for group 13 elements is amphoteric. Example, alumina. So you go from left to right, so the acidity is increased. So the group 14 means it is slightly acidic. So அதே மாதிரி group 14 elements பார்த்தோம் அப்படின்னா which is more acidic than 14 and 13 group elements. So அதே மாதிரி 16 and 17 பார்க்கும்போதும் அந்த elements எல்லாமே எப்படி இருக்கும், more acidic இருக்கும். So the axes of B block elements are acidic in nature. So next, oxidation state. So the P block elements are shows different oxidation state. So for example, so these are the group. So this is the 13, 14, 15, 16 and 17. So first you know the configuration. So for 13 group elements having the configuration NS2P1. So for 14 group elements has NS2P2. அதே மாதிரி 15 NS2P3, 16 means NS2P4, 17 NS2P5. So the general oxidation state பார்த்தோம் அப்படின்னா, so இங்கே வந்து வேலன்ஸில் 3 electrons இருக்கு. So 3 electrons loss ஆச்சு அப்படின்னா you get a +3 oxidation state. Okay. So 13 group elementsல the common oxidation state பார்த்தோம் அப்படின்னா 13 group elementsக்கு +3, 14 இருந்துச்சுன்னா +4, 15 இருந்துச்சுன்னா +5, 16 இருந்துச்சுன்னா +6, 17 இருந்தால் +7, because the valence
எலக்ட்ரான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் 3, இதில் 4, இதில் 5, இதில் 6, இதில் 7. ஸோ அதர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் ஆர், சப்போஸ் ns2 எலக்ட்ரான்ஸ் எதுவும் இன்வால்வ் ஆகாமல் இந்த p எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் ரிமூவ் ஆச்சு அப்படின்னா, ஸோ அதர் பாசிபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இஸ் +1, for 14 group elements +2 or -4. அதே மாதிரி group 15 பார்த்தோம் அப்படின்னா +3 or -3. அதே மாதிரி 16 பார்த்தோம் அப்படின்னா the other possible acceleration states are +2 and -2. For group 17, so other possible acceleration state is -1. Okay. So next, inert pair effect. So the heavier elements of groups 13, 14 and 15 show inert pair effect. So inert pair effect அப்படின்னா, so you see the electronic configuration ns2 and p1. ஓகேவா? ஸோ inert pair அப்படின்னா, ஸோ இந்த s எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆகாது, எந்த ஒரு பாண்ட் ஃபார்மேஷனும் இன்வால்வ் ஆகாது. சப்போஸ் லைட்டர் எலமெண்ட்ஸில் வந்து இன்வால்வ் ஆகும், பட் ஹெவியர் எலமெண்ட்ஸ் போகும்போது இந்த எந்த ஒரு எலமெண்ட்ஸ் ஹெவியர் எலமெண்ட்ஸ்னு அந்த அட்டாமிக் சைஸ் வந்து ஹையராக இருக்கும். ஸோ அதுக்குமே கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னர் செல் வந்து எனது ns2. ஸோ இப்போ இந்த எஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆகாது, உனக்கு எதுலேயுமே எந்த ஒரு பாண்ட் ஃபார்மேஷன்லையுமே இன்வால்வ் ஆகாது. ஓகேவா? ஸோ அப்படி இன்வால்வ் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த எஃபெக்ட் நம்ம சொல்லுவோம் இனர்ட் பேர் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது எந்தெந்த எலமெண்ட்ஸில் பாசிபிள் அப்படின்னா, குரூப் 13, 14, 15 இருக்கிற ஹெவியர் எலமெண்ட்ஸ்க்கு இனர்ட் பேர் எஃபெக்ட் வந்து பாசிபிள். ஸோ அதில் வந்து என்ன ஆகாது, உனக்கு ஆக்சிலேஷன் ஸ்டேட் வந்து ஹையராக இருக்காது. ஸோ அடுத்ததில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது +6, +7 வரைக்கும் போகும். பட் இந்த கேஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்லி +3, +4, +5 தான். ஸோ இதில் இந்த எஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆகலை அப்படின்னா அதோட ஆக்சிலேஷன் ஸ்டேட் என்னவாக இருக்கும், +1, +2, +3 தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் இதில் எந்த ஒரு ஹையர் ஆக்சிலேஷன் ஸ்டேட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. ஓகேவா? So the heavier elements of group 13, 14 and 15 show inert pair effect, which means that the inner s electrons do not participate in the bond formation, so it doesn't show any higher acceleration state. Okay. So next, electronegativity. So the p block elements have high electronegativities, so this is increases when we move from left to right in a period. So reactivity. So the p block elements are highly reactive. ஸோ இது கூடயாவது ரியாக்ட் ஆகும்போது சப்போஸ் ஹீட் பண்ணுறோம் இல்லாட்டி ஏர் கூட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸோ த பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் என்ன ஆகும், ரெடிலி ரியாக்டிவ். ஸோ ரியாக்ட் ஆகிட்டு நமக்கு ஃபர்தர் காம்பவுண்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி. ஸோ த பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் ஹேவ் அ ஸ்ட்ராங் டெண்டன்சி டு அட்ராக்ட் த எலக்ட்ரான்ஸ். பட் நோபல் கேஸஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா it has 0 electron affinity because it has completely filled, that is stable electronic configuration. So it doesn't attract any electron. So other than noble gases, the p block elements have a tendency to attract the electrons. So next, oxidizing and reducing properties. So the p block elements, especially non-metals, have high electron affinity. So எது வந்து எலக்ட்ரானை எடுத்துக்குதோ, சரியா, ஸோ எது கூட நம்ம ஈஸியாக எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ண முடியுமோ, ஸோ அது எல்லாமே குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் chlorine is a good oxidizing agent. So this is a non-metal. So chlorine have high electron affinity. So it acts as a good oxidizing agent. So some of the p block elements have low ionization energy. So these are act as a good reducing agent. Okay. So next one is the formation of hydrides. So many p block elements forms hydrides.
So the stability of hydrates decreases down the group. So for example, ammonia easily form the hydrates than phosphorus hydrate. So NH3, PH3, ASH3, SPH3, bismuth H3. So the stability பார்த்தோம் அப்படின்னா, so which is more stable than bismuth hydrate. So next, formation of halides. So it is easily formed halides. The formed halides are covalent in nature. So next, flame coloration. There is no characteristic color formation in the p block elements in the Punchen flame. So எந்த ஒரு கலரையும் என்ன ஆகாது, p block elements வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. So next we see the individual group elements. So first one is the elements of group 13, that is boron family, because the first element is boron in group 13. So what are the 5 elements present in group 13? Boron, aluminum, gallium, indium and thallium. So these 5 elements are group 13 elements. So next, similarity and gradation properties in p block elements. So first one is electronic configuration. So the general electronic configuration of this group is ns2p1. So நம்ம முதல்ல oxidation stateல சொன்ன மாதிரியே தான். So the general configuration is ns2p1. So for boron the atomic number is 5. So the electronic configuration is helium 2s2p1. So அதே மாதிரி அலுமினியம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட atomic number 13. So this is the electronic configuration. So அதே மாதிரி 5 elements electronic configuration இங்க கொடுத்திருக்கு. So next, ionization energy. So we know that along the period the atomic size is decreased, so the ionization energy is very high. So the on account of the small size, the ionization energy of boron is highest, but top to bottom பார்க்கும்போது it is decreases. So from boron to aluminum ionization is decreased, and which is remain the same in gallium. So compared to aluminum and gallium, so gallium is smaller in size. So this is the exceptional case. So the ionization energy is same in gallium. Again it decreases in indium, then increases in thallium. So next, melting and boiling point. So the melting point decreases from boron to gallium and then increases in indium and thallium. So but boiling point பார்த்தோம் அப்படின்னா it is regularly decreases from boron to thallium. So next, metallic character. So except boron, all other elements are metallic in nature. So the non-metallic character of boron is due to its small size and high specific gravity. So next, oxidation state. So boron and aluminum show the oxidation states of +3, but other elements shows that +3 as well as +1, because only p electrons மட்டும் அந்த இடத்துல லாஸ் ஆகலாம். லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா it gets +1 oxidation state. So s electron சேர்ந்து இன்வால்வ் ஆச்சு அப்படின்னா you get a +3 oxidation state. So the lower oxidation is more common in the heavier elements, because the inert pair effect possible in heavier elements. So in this case lower oxidation is possible or common in the heavier elements. So next, complex formation. So due to availability of vacant p orbitals, so group 13 elements form a number of complexes, because ns2p1 means so only one electron is there. So remaining வந்து என்ன இருக்கும், உனக்கு vacant orbital இருக்கனால so ஈஸியாக மற்ற ஆட்டத்து கூட என்ன ஆகும், bond formation இன்வால்வ் ஆகும். So it easily forms the complex. So for example, boron
form a complex like sodium borohydride. ஸோ அதே மாதிரி அலுமினியம் என்ன ஆகும் உனக்கு, it forms the hydrate, for example lithium aluminum hydride. ஸோ அதே மாதிரி aluminum forms the complex with ammonia and fluorine, for example ammonium aluminum fluoride. So like boron and aluminum, gallium, indium, thallium also forms octahedral complexes. For example gallium, hexachloro gallium, hexachloro indium, hexachloro thallium. So these are the complexes. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது எல்லாமே எலமெண்ட்ஸ், தட் இஸ் இண்டிவிஜுவல் எலமெண்ட்ஸ், போரான், அலுமினியம், கேலியம் அந்த மாதிரி எலமெண்ட்ஸ் பார்த்துருப்போம். ஸோ செகண்ட் வந்து காம்பவுண்ட். ஸோ காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிறது அந்த எலமெண்ட்ஸ் இன்னொரு எலமெண்ட்டோட கம்பைன்ட் ஆகி காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷனில் இன்வால்வ் ஆச்சு அப்படின்னா அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி இருக்கும், ஓகேவா. ஸோ சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் கிரடேஷன் இன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த காம்பவுண்ட்ஸ். ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோ. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே எலமெண்ட், இண்டிவிஜுவலாக பார்த்துருப்போம். போரான், அலுமினியம். காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு எலமெண்ட் சேர்ந்தது தான். ஸோ அதில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா first one is hydrates. So which is the boron family இல்லையா. So the boron forms a number of covalent hydrates. So they are called as boranes. Suppose boronum ஹைட்ரஜனும் கம்பைன்ட் ஆச்சு அப்படின்னா it forms the diborane B2H6. ஸோ இது வந்து B4H10 not B10, சரியா. ஸோ B2H6 B4H10. ஸோ இந்த காம்பவுண்ட்ஸை நம்ம ஜென்ரலாக எப்படி நேம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா போரேன்ஸ். ஸோ போரான் ஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாமே நம்ம எப்படி காமனாக நேம் பண்ணலாம், போரேன்ஸ் நேம் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைபோரேன் அண்டு B4H10. ஸோ அதே மாதிரி அலுமினியம் ஆல்சோ ஃபார்ம்ஸ் ஏ பாலிமரிக் ஹைட்ரேட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் N டைப். ஸோ இந்த நம்பர் வந்து எப்போனாலும் வேரி ஆகலாம். So the hydrates of other metals are unstable. So boron, aluminum form ஆகிற hydrates மட்டும் ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ஸோ மற்ற மெட்டல்ஸோட கம்பைன்ட் ஆகி வர hydrates வந்து கொஞ்சம் அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும். So next oxides. So the P block elements, that is a group 13 elements form the oxides of the type M2O3. So for example B2O3. அதே மாதிரி அலுமினியம் கேலியம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அலுமினா அண்ட் கேலியம் ஆக்சைடு Al2O3 Ga2O3. ஸோ அதே மாதிரி இண்டியம் அண்ட் தாலியம். ஸோ இந்த கேரக்டர் நேச்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ போரான் ஆக்சைடு வந்து ஹைலி அசிட்டிக். அதே மாதிரி அலுமினியம் கேலியம் ஆக்சைட்ஸ் ஆர் ஆம்ஃபோடெரிக் விச் இஸ் பிஹேவ்ஸ் ஆஸ் போத் அசிட்டிக் ஆர் பேசிக், அசிட்டிக் அண்ட் பேசிக். அதே மாதிரி இண்டியம் தாலியம் ஆக்சைடு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஹைலி பேசிக். ஸோ த பேசிக் கேரக்டர் increases from boron to thallium. So next halides. So the group 13 elements form a number of trihalides. So MX3. So boron trihalides are covalent and act as a Lewis acid. So other halides பார்த்தோம் அப்படின்னா for aluminum, gallium, indium, thallium, these are combined with the fluorine. It formed fluorides which are ionic in nature. Okay va. So the halides la எல்லாமே trihalides தான் ஃபார்ம் பண்ணும். So the general formula is MX3. இந்த ஃபார்ம் ஆகிற trihalides-ல போரான் மட்டும் எப்படி இருக்கும் உனக்கு கோவலண்ட் நேச்சர் and act as a Lewis acid, but other trihalides are ionic in nature. ஓகேவா. ஸோ அதர் ஹாலைட்ஸ் ஆர் சப்போஸ் ஃப்ளூரைட் கூட ஃபார்ம் ஆகிறது மட்டும்தான் உனக்கு எப்படி இருக்கும், அயானிக்காக இருக்கும். ஸோ மற்ற ஹாலைட்ஸ் கூட கம்பைண்ட் ஆகிறது உனக்கு வந்து கோவேலண்டாக தான் இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலுமினியம் குளோரைட் அண்ட் கேலியம் குளோரைட். ஸோ விச் இஸ் அ கோவேலண்ட் இன் நேச்சர் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் எக்ஸிஸ்ட் அஸ் அ டைமர்ஸ். ஸோ டைமர் அப்படிங்கிறது 2 யூனிட்டாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். So this is the trihalide AlCl3. So this is the another AlCl3. So நமக்கு இந்த மாதிரி தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஸோ 2 யூனிட் இருக்கனால அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், டைமர்னு சொல்லுவோம். ஸோ these halides are covalent in nature. Thank you.